హై హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఎగ్జామ్షన్ చాప్టర్కి సంబంధించిన టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఒక లీగల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై బిఎంసి అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఢిల్లీ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఆఫ్ అడ్వకేట్ టు వస్త్ర ఎంటర్ప్రైజ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఏం సర్వీసెస్? ప్రొవైడింగ్ ఆర్కిటెక్ట్ సర్వీసెస్ అండ్ ఎవరు వస్తురా ఎంటర్ప్రైజెస్ వచ్చేసి ఆర్కిటెక్ట్ సర్వీసెస్ ఉంది. ఒక పార్ట్నర్స్ ఎవరు? బిఎంసి పార్ట్నర్స్ లీగల్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఎంటర్ప్రైజెస్కి. సో ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ట్ అవుతుందా ఎగ్జామ్ట్ కాదా అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అండ్ వాళ్ళ యొక్క అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ అవుతుంది 21 lakhs ఉంది. నెక్స్ట్ మినిమం బ్యాలెన్స్ ఛార్జెస్ కలెక్టెడ్ బై ధవంత్రా బ్యాంక్ ఫ్రమ్ కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ సేవింగ్ అకౌంట్. కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ సేవింగ్ అకౌంట్ నుంచి ఏవైతే మినిమం ఛార్జెస్ కలెక్ట్ చేసుకుందో ఏది బ్యాంక్, ఆ బ్యాంక్ కలెక్ట్ చేసిన దానికి ఎగ్జామ్షన్ వస్తుందా ఎగ్జామ్షన్ రాదా అంటే లైబుల్ టు జిఎస్టీ. అండ్ ఫస్ట్ కేసులో కూడా లైబుల్ టు జిఎస్టీనే వస్తుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ అనేది ఎక్సీడ్ అయింది కాబట్టి. యాక్చువల్గా ఆన్సర్ ఏం చెప్తారంటే ఏమన్నా పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అని ఏమైనా 2 అనేది మనకి ట్యాక్సబిలిటీ లేక వస్తాయి. సో ఫస్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ బై పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఆఫ్ అడ్వకేట్, దట్ ఈస్ బిఎంసి అండ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది, ఆర్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ అన్ అడ్వకేట్ అదర్ దెన్ సీనియర్ అడ్వకేట్ అయితే బై వే ఆఫ్ లీగల్ సర్వీసెస్ టు బిజినెస్ ఎంటిటీ. ఎవరైనా ఉన్నాను బిజినెస్ ఎంటిటీ. మన కేసులో వసుక్రా ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంది. ఎంటర్ ఇన్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ అప్ టు సచ్ అమౌంట్ ఇన్ ద ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ హ్యాస్ మేక్స్ ఇట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఫ్రమ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ సిజిఎస్టీ యాక్ట్ 2017 ఆర్ ఎగ్జామ్డ్ ఫ్రమ్ జిఎస్టీ. సో అప్ టు జిఎస్టీ స్పెసిఫైడ్ చేసిన టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ వరకు, రిజిస్ట్రేషన్ లిమిట్ వరకు ఏవైతే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో అది ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది. బట్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఇన్ ద గివెన్ కేసులో సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఆఫ్ advocates BMC and partners to business entity Vastra Enterprise whose aggregate turnover is proceeding financial year లో exceeds 20 lakhs. సో exceeds 20 lakhs అయింది కాబట్టి the threshold limit for registration applicable to service providers in Delhi. Such services are not exempted from GST. సో ఎగ్జామ్ట్ కాదు ఆ సర్వీసెస్ ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఆ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసు అని చెప్పినాము కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ మినిమం బ్యాలెన్సెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎగ్జామ్షన్ వస్తుందా ఎగ్జామ్షన్ రాదా. సెకండ్ కేస్ సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ అన్ ఎక్స్టెండింగ్ డిపాజిట్స్ లోన్స్ ఆర్ అడ్వాన్సెస్ హీ సో ఫార్ హ్యాస్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై వే ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ అదర్ దెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ క్రెడిట్ కార్డ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ అండర్ జిఎస్టీ ఎగ్జామ్షన్ నోటిఫికేషన్. This is only for extending the deposits, loans or advances as consideration is represented by way of interest or discounts. However, service charges or fees or document fees or brokerage charges or administration charges, whatever name they are collecting as a charges, they are not exempted and liable to GST. So if you see in your bank account they are collecting if they are collected for ATM charges, they will liable for GST. So they will collect GST also. So it is not exempted and liable for GST under tax. Next, so two cases not liable for GST. Second question, what is there in second question? Siva Medicals Enterprise, a multi-specialty hospital, is registered supplier in Mumbai. Okay, one multi-specialty hospital registered supplier in Mumbai. Okay, it hires senior doctors and consultants independently without entering into an employer-employee agreement. There is no employer-employee agreement. So employer-employee relationship లేదు అంటే ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ ఏజెంట్ మన రిలేషన్షిప్ ఉండొచ్చు. అగ్రిమెంట్ విత్ దెమ్ ద డాక్టర్స్ అండ్ కన్సల్టెంట్స్ ఎవరైతే హైర్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు ప్రొవైడెడ్ కన్సల్టెన్సీస్ టు ద ఇన్ పేషెంట్, ఎవరైతే పేషెంట్ ఉంటారో కదా వాళ్ళకి సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎవరు? డాక్టర్స్. పేషెంట్స్ హూ ఆర్ అడ్మిటెడ్ టు ద హాస్పిటల్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ వితౌట్ దేర్ బీయింగ్ ఎనీ కాంటాక్ట్ విత్ సచ్ పేషెంట్స్. సో ఆ పేషెంట్స్తోని వాళ్ళకి సంబంధం ఏమీ ఉండదు. జస్ట్ అక్కడ వచ్చిన పేషెంట్స్ని అంతా వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. ఇన్ రిటర్న్ దే ఆర్ పేడ్ ద కన్సల్టెన్సీ చార్జెస్ బై శివ మెడికల్ సెంటర్. ఎవరైతే వీళ్ళని హైర్ చేసిందో వీళ్ళకి కన్సల్టేషన్ ఫీ పే చేస్తారు. హౌఎవర్ ద మనీ యాక్చువల్లీ చార్జ్డ్ బై శివ మెడికల్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ పేషెంట్స్ ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ ద కన్సల్టెన్సీ చార్జెస్ పేడ్ to the hired doctors and consultants. The different amount retained by the hospital. So that is retention money includes charges for providing ancillary services like nursing care, infrastructure facilities, paramedical
పారామెడికల్స్ అండ్ ఇవన్నిటిని సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కదా. పారామెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్, పారామెడికల్ కేర్, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్, చెకింగ్ టెంపరేచర్, వెయిట్, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎసెస్ట్రా. ద డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకు అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తుంటుంది. ఇది శివ మెడికల్ సెంటర్ కలెక్ట్ చేస్తున్న అమౌంట్లో కొంత అమౌంట్ ఏమో వీళ్ళకి పేమెంట్ చేస్తుంది, రిమైనింగ్ అంతా మనీని రిటెన్షన్ చేసి పెడుతుంది. ఆ రిటెన్షన్ చేసి పెడుతున్న దానికి డిపార్ట్మెంట్ ఏమంటుందంటే ద డిపార్ట్మెంట్ టుక్ ఏ స్టాండ్ దట్ సీనియర్ డాక్టర్స్ అండ్ కన్సల్టెంట్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ డింగ్ సర్వీసెస్ టు శివ మెడికల్ సెంటర్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఇచ్చినారో సర్వీసు అది సర్వీస్ ప్రొవైడర్ లాగా ట్రీట్ చేసి మెడికల్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో అది సర్వీస్ రిసీవర్గా తీసుకుంది అండ్ నాట్ టు ద పేషెంట్కి కాదు వాళ్ళు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ హెన్స్ దేర్ హీస్ సర్వీస్ అండ్ నాట్ టు ద హెల్త్ కేర్ సర్వీస్. ఇక్కడ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ అనేది ఏం లేదు. సో డైరెక్ట్ హెల్త్ పేషెంట్స్ అని చెప్తే హెల్త్ కేర్ అవుతుండే, పేషెంట్స్ అని చెప్పకున్నారు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మెడికల్ సెంటర్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ అండ్ మస్ట్ సబ్జెక్ట్ టు GST. ఫర్ ద GST ఈజ్ అప్లికబుల్ అండ్ ద రిటెన్షన్ మనీ. ఏదైతే శివ మెడికల్స్ రిటెన్షన్ చేస్తుందని చెప్పినాం కదా, పార్ట్లీ అమౌంట్ పే చేసి పార్ట్లీ అమౌంట్ పే చేస్తలేదని, అట్లాంటి కేసులో ఈ రిటెన్షన్ చేసే మనీకి ట్యాక్స్ వస్తుందా అంటే యాక్చువల్గా ఈ సర్వీసెస్ ఏమైనా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి హెల్త్ కేర్కి సర్వీసెస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం ఎగ్జామ్టెడే. బట్ కొన్ని సర్వీసెస్ ఏవైతే కొన్ని సర్వీసెస్ ఉంటావో ఆ సర్వీసెస్ మాత్రం ఎగ్జామ్ట్ కావు. సో no, the stand taken by the department is not correct. First of all, department correct because services by way of healthcare services by a clinical establishment an authorized medical practitioner or paramedical are exempt. Paramedics are exempted from GST while exemption notifications. So healthcare services has been defined. What is meant by healthcare services? Defined to means any services by way of diagnosis or treatment or care of illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognized system of medicines in India and includes services by way of transportation of patients to and from clinical establishment but does not include hair transplant or cosmetic plastic surgery. These three are main important. Does not include hair transplant or cosmetic plastic surgery but except when the undertaken to restore or reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defect or departmental abnormalities, injuries or trauma. For example, if you have any fire accident, your hair was damaged, so at that time you taken any hair transplantation for that damage recovery, you will get the exemption under these rules. But if you taken normally you have taken for hair transplantation, it will not come under exemptions to congenital departmental abnormalities, injuries. So where here Shiva Medical is a clinical establishment. The entire amount, even that retention amount also, entire amount charged by hospital from the patient including the retention money and fee payment made to the doctors, whatever they collected and whatever they paid is toward to the healthcare services provided by hospitals to the patient and is exempted from GST. So it is exempted from GST. In the view same, GST is not applicable on the retention money kept by Shiva Medical Centers. The circular also clarifies. What is the circular? Clarifies that services provided by senior doctors, consultants, technicians hired by the hospital. Who is the hiring here? Hospital. From which persons? Senior doctors, consultants or technicians, whoever, whatever name, whether employee or not, they may be employer relationship exist or not, or also healthcare services exempt from GST. So hence service provided by senior doctors and consultants hired by Shiva Medical Center being healthcare services also exempt from GST. So we should not require for employer-employee relationship, and they may kept that some amounts for retaining money is not a problem. So he will get exemption from GST. Next, Vedanta Hospital Gurugram has its own restaurant. ఏముంది? రెస్టారెంట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అనుపమ భవన్ ఇన్ ద బేస్మెంట్ విచ్ సప్లైస్ ఫుడ్ టు ఇన్ పేషెంట్స్. సో వాళ్ళ యొక్క పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళకి ఆ
యాజ్ పర్ అడ్వైస్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ న్యూట్రిషన్స్ ప్రకారం న్యూట్రిషన్స్ వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్ కోసం ఎవరైనా వచ్చినా అనుకో వెయిట్ లాస్కి ఇది మెయింటైన్ చేయాలని న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు చెప్తారు కదా, అట్లా ఫుడ్ మొత్తం వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు యాజ్ ఎవరైతే డాక్టర్ సజెషన్ చేసినారో దాని ప్రకారం. నెక్స్ట్ అన్నపూర్ణ వన్ ఆల్సో సప్లైస్ ఫుడ్ టు అదర్ పేషెంట్స్, దట్ ఈస్ ఎవరైతే అడ్మిట్ కాలేదో వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, అండ్ ఎవరైతే అటెండెన్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, అండ్ ఆర్ విజిటర్స్ ఎవరైతే వచ్చింటారో వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ద ఫుడ్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై ద ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్, అంటే అవుట్ సోర్సింగ్ని ప్రొవైడ్ చేయలేదు, ఇక్కడనే ఎంప్లాయీస్ని పెట్టుకొని వర్క్ చేపిస్తున్నారు, అండ్ నథింగ్ ఈజ్ అవుట్ సోర్సింగ్ టు ఎనీ థర్డ్ పార్టీ వెండర్. వేదాంత హాస్పిటల్ ఈజ్ అ వ్యూ దట్ ఆల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ బై క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ GST and that it is not liable to pay any tax. క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వేదాంత ఏమనుకుంటుందంటే మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నది ఫుడ్ సర్వీసెస్, అందులో అందరికీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, అండ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు కాబట్టి మేము ట్యాక్సబుల్ కాము అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. You are required to test the correctness of the view taken by the Vedanta Hospital. That is, view taken by the Vedanta Hospital is partly correct and partly wrong. That is, where is the inpatient food providing for inpatients, it is correct, that is exempted from the GST. But who is not a patient, that is visitors or attendants, that person, so whatever service providing to outsiders, it will be liable for GST. So answer will be services by way of healthcare services by a clinical establishment, an authorized medical practitioner or paramedics are exempted from GST. So first, whatever services provided by the healthcare services by clinical establishment or authorized medical practitioner or paramedical are exempted, but has clarified that food supplied by a hospital canteen to the inpatient as advised by the doctor or nutritionist is part of composite supply of healthcare services and not separately chargeable to tax. So it is a part and parcel of providing the service in the ordinary course of business. Whatever the, for example, if you take in the one person, we came for nutrition problem, we providing the nutrition food, it is a part and parcel of business, part and parcel of ordinary course. So it is a composite supply, and principal supply is exempted from composite supply, then all other services which is providing is also exempted, that is composite supply is taken, so no separately taxable here, that is exempted from GST. However other supplies of food by hospital to patients that is not admitted or their attendants or visitors are taxable in view of the same. GST is not applicable on the food supplied by Anupam Bhavan to inpatients as authorized advised by doctors nutrition, while other supplies of food by to its patients who is not admitted or their attendants or visitors are taxable in the hands of hospital. సో ఓన్లీ విజిటర్ ఇన్పేషెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ట్యాక్సబిలిటీ లేక రాదు, ఫుడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అవుట్ పేషెంట్ వాళ్ళకి అంటే బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకందరికీ ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తారు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పినారు, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇండోర్ ఆర్గనైజేస్ ఏ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ద క్యాంపస్. సో ప్లేస్మెంట్ని పెట్టింది. మెనీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ ద ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ పే ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఆఫ్ 1 lakh. సో అందరూ ట్రస్ట్ చేసి 1 lakh పే చేసినారు. ఎవరికి? ఐఐఎం కంపెనీకి, ఐఐఎం వాటికి. ఓకే, ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఐఐఎం ఇండోర్ హీజ్ ఆఫ్ ద వ్యూ దట్ సచ్ కన్సిడరేషన్ ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకుందో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ GST అని అది చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఇండోర్ వాళ్ళు కరెక్టా కాదా అనేది మనం చెప్పాలి. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు? ఇండోర్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది, ఐఐఎం ద్వారా చేస్తుంది. సో మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్. సో ఇట్ ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ GST. వేర్ ఎవర్ ద ప్రొవైడెడ్ సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ academic content programs, it will be exempted from GST. So which question? Fourth question. Indian Institute of Management Act IIM empowers IIM to grant degree
grants, degree, diplomas and other academic distinctions or titles. What he is the IIM do? Empowers to grant degree, diploma or other academic distinctions or titles. Specify the criteria and process for admission to course or programs of study, and specify the academic contents. What is can doing? Specifying the academic contents of programs. Resultantly, all the IAM fall under the purview of education institutions. Had they provided education as part of curriculum for obtaining a qualification recognized by law for the time being in force. Whichever the course we are providing, if the law is forced, that is law is recognizing that education, it will be exempted from GST. Next, further services provided by an educational institution to its students or faculty or staff are exempted from GST. So however in the given case, services has been provided by educational institutions to multinational companies. Here the placement is taken for the purpose of indoor company, so it is not for their students or not for their staff or not for their faculty. It is not recognizing any certificate by the any law, so there is the same is not exempted from GST. It is not exempted from GST. సో నెక్స్ట్ ఐఏఎం ఏదైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? టు ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్కి, కాబట్టి ఎగ్జామ్షన్ రాదు, నాట్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ GST. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్? Indian Corporation Limited, a public sector undertaking, has taken loan from bank. లోన్ తీసుకున్నాము, ఎవరు? పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ హ్యాస్ టేకెన్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ. ఓకే, ఇక ఏ బ్యాంక్ నేము? వెల్నెస్ బ్యాంక్. ద లోన్ వాజ్ గ్రాంటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో ఆ బ్యాంక్కి గ్యారంటీ ఎవరు ఇచ్చినారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసింది. బ్యాంక్ PSUకి, దట్ ఈస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్కి లోన్ ఇచ్చింది. ఇండియన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ డిఫాల్టెడ్ ఇన్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ సచ్ లోన్. సో ఇప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఏదైతే ఉందో అది డిఫాల్ట్ అయింది రీపేమెంట్ చేయకుండా. ఎగ్జామిన్ విత్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ గ్రాంటింగ్ ఆఫ్ లోన్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ఈజ్ లైబుల్ టు GST. సర్వీసెస్ ఏవైతే గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్యారంటీగ్ ద లోన్, అవి ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్. సో అది ట్యాక్స్ ఏమీ పడదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు గ్యారంటీ. సో ఆన్సర్ చూస్తే సర్వీసెస్ సప్లైడ్ బై హూ? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ or state government or union territory to their undertakings or public sector undertakings. Who is providing here services? Central government, state government or union government. Which services they are providing? Guarantee services to their undertakings or public sector undertakings by way of guaranteeing the loan taken by such undertaking or PSUs. From where they must take from banking companies and financial institutions are exempted from GST notification. So consequently, in the present case, central government has guaranteed the loan taken by Indian Corporation, that is PSU, from Wellness Bank Limited. Consequently, services provided by central government, whatever the services provided by the central government in the form of guarantee of loan are exempted from tax. So no tax, only exemption. Whatever the services provided by government, central government or state government or local other that is union territories to their undertakings or public sector undertakings is exempted. Next question, sixth question. British High Commission, Chief Diplomatic Mission of United Kingdom located in India, is providing advisory services to students willing to travel to UK. So those students who want to go for abroad, this is providing the opportunities, advisor is providing to UK for further studies. The mission has organized a seminar for such students and registration fee 5,000 rupees per student. 5,000 rupees కలెక్ట్ చేస్తున్నారు పర్ స్టూడెంట్ నుంచి ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ద సేమ్. సో యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డిటర్మిన్ వెదర్ ద అడ్వైజరీ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై బ్రిటిష్ హై కమిషన్ ఆర్ లైబుల్ టు GST. సో మన వాళ్ళకి ఇట్లా ఇది
వేరే మిషన్లో పెట్టుకుని ఒక డిప్లొమాటిక్ మిషన్ దట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇండియా ఫారిన్ డిప్లొమాటిక్ మిషన్ కోసం వర్క్ చేస్తే అట్లాంటి కమిషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జామ్టెడ్. ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కోసం ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే అది ఎగ్జామ్టెడ్ అయిపోతుంది. సో ఈ సర్వీసెస్ అనేది ఎగ్జామ్ట్ అయిపోతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6th క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 6th క్వశ్చన్ ఆన్సర్? ఫర్ services by a foreign diplomatic mission located in India, it must be located in India, or exempted from GST, or located from GST, which is the services by a foreign diplomatic mission located in India are exempted from GST, that is wide exemption notification. Hence the in the given case advisory services by British High Commission, that is foreign diplomatic mission, that is British High Commission located in Delhi, that is it means India, to the students are exempted from GST. So whatever services provided by the foreign diplomatic missions located in India is exempted from tax, exempted from GST. Next question, 7th question. Bhushan Biomedical Waste Limited is providing services of biomedical waste treatment to Vishabun Pharma Company. సో బయోమెడికల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎవరికి? ఒక కంపెనీకి, అది కూడా ఫార్మా కంపెనీకి. ఫర్ సచ్ సర్వీసెస్ భూషణ్ బయోమెడికల్ వేస్ట్ హ్యాస్ చార్జ్డ్ ఫిక్స్డ్ సమ్ ఆఫ్ మంత్లీ బేసిస్. సో వెదర్ ద సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై భూషణ్ బయోమెడికల్ వేస్ట్ లిమిటెడ్ టు ఈజ్ exempted అండర్ GST. ఇట్ ఈస్ నాట్ exempted అండర్ GST because question number 7 answer will be where the services by operator of the common biomedical waste treatment facility to a clinical establishment by way of treatment or disposal of biomedical waste or the process essential thereto are exempted. Further the term what is meant by clinical establishment here? Clinical establishment means it may be a hospital, it may be a nursing home, it may be a clinical sanatorium or any other institution by whatever name it called that offer services or facilitates requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality, pregnancy in any recognized system of medicine in India, which is offering services. These services are offered by the any institution, that is hospital or nursing home. It will be treated as clinical establishment or place establishment as an independent entity or part of establishment to carry out diagnostic or investigative service of diseases. In the present case the biomedical waste treatment services are being provided to a pharma company. So pharma company we are not provided any pharma, only hospitals, nursing clinic, sanatorium or any other institution by whatever name called they must provide some offer services. Which services they must provide? Offer services. Here the pharma companies is not covered under clinical establishment. So definition of term clinical establishment does not cover a pharma company within its purview. Therefore services provided by Bhushan Biomedical Waste Limited to Vishabhu Pharma Company are not exempted from GST. So it would be liable for GST under GST. So clinical establishment means what? Clinical establishment means it may be a hospital or it may be nursing home or it may be clinical sanatorium or any other institution. It must offer some services. Which services they must offer? That is treatment, care for illness or injury, deformity, abnormality, pregnancy in any recognized system of medicines in India. That services must offer by that institution is known as clinical establishment. For if clinical establishment biomedical waste treatment is provided, then it will be exempted under GST. Next question, 8th question. Determine whether GST is payable in respect of each of the following independent services provided by the registered person. So registered person provide చేస్తున్నాడు. ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు? ఫీ చార్జ్డ్ ఫర్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఫర్ ఇన్ హౌస్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ కండక్టెడ్ బై మున్గిరియా college providing education as part of curriculum for obtaining a qualification recognized in Indian law. So whatever the services is providing is exempted by to their staff
to their staff. Next, bus fees collected from students by Rosemary College, providing education as part of curriculum for obtaining qualification recognized by Indian law 2500 per month. So it is also a exempted. ఇది కూడా exempt అయిపోతుంది. ఎందుకు వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బస్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ హౌస్ కీపింగ్ సర్వీసెస్ provided by Mrs. Cleanwell to Himawatch Montessori School, a play school for cleaning its playground and classrooms. ఏ దానికోసం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ప్లే గ్రౌండ్ అవన్నీ క్లీన్ చేయడానికి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో హౌస్ కీపింగ్ సర్వీసెస్ ఇది ప్లే స్కూల్కి కాబట్టి ఇది ఎగ్జామ్టెడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫోలింక్ సప్లైడ్ ట్రేడింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ ఆన్లైన్ educational journal to students of UKG class of Cindy Montessori School 2000. ఈ యూకేజీ అనేది యాడ రికగ్నైజ్ చేయలే అబ్బా. మన కేజీలు బరువు పెరిగి కేజీలు డబ్బులు ఎక్కువయ్యి యూకేజీలు ప్రీ కేజీలు ఎల్కేజీలు పెట్టుకున్నారు. సో యూకేజీ సర్వీసెస్కి ఏమైనా ఉంటే అవి నాట్ ఎగ్జామ్టెడ్, ఇట్ విల్ బీ పేయబుల్ ఫర్ జిఎస్టీ. సో యూకేజీలో ఎవరైనా చదువుతుంటే వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచే జిఎస్టీ పే చేస్తున్నామని చెప్పుకోవచ్చు. ఆన్సర్స్ 8th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్. సో ఫస్ట్ 3 ఎగ్జామ్టెడ్ అయ్యాయి, లాస్ట్ది ట్యాక్సబుల్ వచ్చింది. ఆన్సర్ ఎట్లుందంటే సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై అన్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు ఇట్స్ స్టూడెంట్స్. సో వాట్ ఈస్ ద సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు ఇట్స్ స్టూడెంట్స్? ఫ్యాకల్టీస్ ఆర్ స్టాఫ్. స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ ఆర్ స్టాఫ్ ఆర్ exempted from GST by exemption notification. Education institutions has defined to means. What is meant by education institutions here? It is institution providing services by way of education. By way of education has part of curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being enforced. So it must be recognized by law. Then only that services providing by the institution is known as educational institutions. Since Mungeriyala College providing education has part of curriculum for obtaining a qualification recognized by Indian law, the services provided by it to its staff by way of conducting personality development course would be exempted from GST, it being an education institution. Being an educational institution. Next, second, since Rosemary College provides education has a part of curriculum for obtaining qualification recognized by Indian law. The transport services provided by Rosemary College to its students are exempted from GST. It will be exempted from GST. Rosemary College providing services. Next, services provided to an education institution by way housekeeping services performed are exempted from GST because exemption notification where such services are performed in such educational institution. However, such exemption is available only when the said services are provided to preschool education and higher secondary school or equivalent. Only the housekeeping services exempted when they provided to preschool education and higher secondary schools. In view of the above discussion, housekeeping services provided to Himawatch Montessori School are exempted from GST since housekeeping services has been performed in such play school itself. Last, that is fourth one, which is UKG students related. Services provided to an education institution by way of supply of online education journal or periodical is exempted from GST wide exemption notification. However, such exemption is available only when the said services are provided to an education institution providing education has part of curriculum for obtaining a qualification recognized by any law. It must be recognized by any law for the time being enforced. Therefore, supply of online journals to students of UKG class of Cindy Montessori School is not exempted from GST. It will not be exempted from GST. So, UKG వాళ్ళది exempted కాదు, అంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళ మొత్తం exempted అవుతాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 9th question. What is there in 9th question? 9. Sarvasugam Charitable Trust, a trust registered under section 12AB. 12AB లో రిజిస్టర్ అయింది ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్, దట్ ఈస్ ట్రస్ట్గా. నెక్స్ట్,
provide the following information relating to supply of its services for the month of August. సో ఆగస్టు మంత్కి సంబంధించి కొన్ని సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసింది. ఆ సర్వీసెస్ అవి ట్యాక్సబుల్ అవుతావా ట్యాక్సబుల్ కాదా మనం చెప్పాలి. సో రెంటింగ్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ డ్విల్లింగ్ ఫర్ ఇట్స్ యాజ్ ఏ రెసిడెంట్. సో రెసిడెన్స్ పర్పస్ ఇచ్చింది కాబట్టి అది ఎగ్జెంప్టెడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జెంప్ట్ రెంటింగ్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఫర్ డివోటీస్కి ప్రొవైడ్ చేసింది. ఎంత అమౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తుంది? 750 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తుంది. సో లెస్ దెన్ 1000 రూపీస్ ఉంటే ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది. లెస్ దెన్ 1000 రూపీస్ ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్టెడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రెంటింగ్ ఆఫ్ కళ్యాణ మండపం ఛార్జెస్ పర్ డే 15,000 కలెక్ట్ చేస్తుంది. 10,000 బిలో ఉంటే ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది. ఎక్సీడింగ్ 10,000 ఉంటే చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్. సో ఇక్కడ 15,000 కలెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ట్యాక్సబుల్. 12 lakhs ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ ట్యాక్స్ రేట్ వేయాలి. సో ట్యాక్స్ రేట్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేసినా వేరియబుల్ అప్లికబుల్ ఈజ్ 18% అని చెప్పినారు. సో 12 lakhs ఇంటూ 18% వేయాలి. నెక్స్ట్ రెంటింగ్ ఆఫ్ హాల్ అండ్ ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జెస్ పర్ డే 7,500 అంటే లెస్ దెన్ 10,000 ఉంది కాబట్టి నాట్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ రెంట్ ఆఫ్ షాప్ ఫర్ బిజినెస్ లెస్ దెన్ 10,000 ఉంది కాబట్టి నాట్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ రెంట్ ఆఫ్ షాప్ ఫర్ బిజినెస్ ఛార్జ్ పర్ మంత్ 12,000 దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 10,000 ఉంది కాబట్టి చార్జబుల్ టు 7,50,000. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది రూమ్స్, కళ్యాణ మండపం, హాల్స్ ఏవైతే ఉన్నావో అవి పర్ డేకి చెక్ చేయాలి. రెంటింగ్ ఇచ్చేటివైతే పర్ మంత్కి చెక్ చేస్తాం. రెంటింగ్కి లెస్ దెన్ 10,000 ఉన్నప్పుడు కళ్యాణ మండపం, హాల్స్ ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఉన్నావో అవి 10,000 చూస్తాము. రూమ్స్ అయితే 1,000 చూస్తాము. అండ్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ రెంట్కి కానీ హౌస్ కానీ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్కి ఇస్తే ఎగ్జామ్టెడ్ అక్కడ అమౌంట్ ఏమి చూడము. సో 12 lakhsకి అండ్ 7,50,000కి మాత్రమే ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ ద GST liability ఆఫ్ సర్వసుగం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ అజ్యూమింగ్ దట్ ద అబవ్ అమౌంట్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ GST అండ్ రేట్ ఆఫ్ GST were applicable 18 months. Note, the rooms, Kalyana Mandapam, halls, open space, shops owned by the trust are located within the precinct of religious place mean for general public. ఈ జనరల్ పబ్లిక్ కోసం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎగ్జామ్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఓన్డ్ బై ద ట్రస్ట్. సో ఆన్సర్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆన్సర్? 9th question, 9th answer. Renting of precinct of religious place meant for general public owned managed an entity registered as a charitable trust under section 12AA or 12AB. Maybe the registration may be 12AA or 12AB. 12AB is new, 12AA is old. Of Income Tax Act or exempted from GST. When there the amount will not be exceed. What is the amount? Charge of rented rooms rooms means for 1,000 rupees per day or more. Rooms 1,000 rupees. And rented community halls, Kalyana Mandapams, open areas. So halls or Kalyana Mandapams are open areas, that is 10,000 rupees per day or more. Next, charges for rented shops or 10,000 per month or more. If the amount is exceeded this amount, that is 1,000 or 10,000, if the amount exceeds, it will be taxable under GST. Further services by way of renting of residential dwelling for use as resident are also exempt. Wide exemption notifications. Computation of GST liability of Sarvasugam Charitable Trust for August. For only two will be taxable, that is 12 lakhs and 7,50,000. Okay. Renting of residential dwelling for use of resident, this is as per exemption notification, it will be not be taxable. Next, renting of rooms for devotees which is below 10,000, that is 750 is there, is not taxable, that is not taxable. Next, exempted renting of Kalyana Mandapam exceeded 10,000, so it will be taxable. Next, renting of community halls and open space, it is below 10,000, so it will be exempted. Next, renting of shops for business below 10,000, it is not exempted. Next, renting of shops for business exceeds 10,000, it will be chargeable to GST. Next, question number 10th. What is there in question number 10? Question number 10. Mr. Nagarjun, a registered supplier of Chennai, has received the following amounts in respect of the activities undertaken by him. So, what is the services he is taken? Registered person is
providing some services and he received some amount. So the services exempted or not, we will tell. Amount charged for services provided to recognized sports agencies. What he done, he has provided the services to recognized sports body as a selector on national team. It will be taxable as GST. Next, commission received as an insurance agent from insurance company. It will be applicable to RCM. The insurance company will be paid by GST. Next, amount charged. Amount charged has business correspondent for the service provided to urban bank branch of nationalized bank with respect to saving bank accounts. It is urban branch, so it will be chargeable. If it is a rural bank, it will be not chargeable to GST. It is exempted. Next, service to foreign diplomatic mission located in India. It will be foreign diplomatic mission located in India. It will be taxable. So here we are providing services to, that is Nagaraju is providing services to foreign diplomatic missions, 28,000. Next, funeral services. Funeral services will be not chargeable to tax. It will be exempted. Next, he received the services from unregistered GTA. He received it from unregistered GTA for its business activities and paid freight of 45,000, and his aggregate turnover in previous year was 9,90,000. Even we are using this aggregate turnover, freight services, we must pay the GST in reverse charge mechanism when we are in registered person. So it is not irrelevant for aggregate turnover. Next, all the transactions are stated above are interstate transactions and also are exclusive of GST. You are required to calculate gross GST liability of Mr. Nagarjun for the month of September, assuming that the rate of GST wherever applicable is 18%, except the GTA services wherever the rate of GST is 5%. So GTA services will be taxable at the rate of 5%, that is 45,000 into 5%, remaining all taxable at the rate of 18%. What is the taxable theme? 15,000, 50,001 and 15,001 and 28,000. 3 will be taxable, remaining will be exempted. So question number 10th. Answer. What is there in answer? So computation of gross GST liability of Mr. Nagarjun. Supplies on which Mr. Nagarjun is liable to pay GST under forward charge. There is one reverse charge, so it will be provided after the forward charge mechanism. Amount charged for service provided to recognized sports body as a selector. He is a selector, so he will be chargeable to tax. As if services provided to recognized sports body, if by an individual only has player, referee, umpire, coach, team manager for participation in sporting events organized by recognized sports body are exempted from GST. So here our service person is a selector. Selector is not covered here. So only the players, referee, umpire, coach or team manager. Player, referee, umpire, coach, team manager are covered. So our person will be taxable under the GST. Next, what is their amount charged for services to commission received as an insurance agent from insurance company. So whenever the amount received commission for providing insurance agency services is liable to GST regularly. However, the tax payable thereon is to be paid by the recipient of services, that is insurance company, under reverse charge in terms of notifications. Thus, Mr. Nagarjun will not be liable to pay GST and such commission. Next, third one. What is the third one? Of business correspondent. Amount charged as business correspondent for the services provided to urban branch of 15,000. It will be taxable. Nationalized bank, which is saving bank. Reason for service provided by business correspondent. He is a business correspondent. Who is this? Nagarjun. To banking company with respect to account in its rural area. If it is a rural area, it will be exempted from GST by notification. The services provided in respect of urban branch will be taxable. So here Nagarjun will provide to
urban area, so it will be chargeable to tax. Next, services provided to foreign diplomatic missions. We are providing to foreign diplomatic mission. Here Nagarjun will be providing, so it will be taxable under GST. While services provided by if the foreign diplomatic mission is provided, it will be exempted under GST. If we provided the services to diplomatic mission, it will be taxable in the GST. Next, 1 year charges covered under Schedule 3, it will not be taxable. Next, services received from GTA. GST and services provided by GTA not paying tax. If the GTA is not paying tax at the rate of 12%, then registered person is payable by recipient of service, that is the registered person under reverse charge mechanism. The turnover of previous year is irrelevant in this case, so all will be taxable and we will calculate that tax amount. Next question, 11th question. What is there in 11th question? 11. Vivid Private Limited is a supplier of goods and services at Bangalore, registered in the state of Karnataka, having turnover of 200 lakhs. So the turnover will be 200 lakhs. In the last financial year, it has furnished the following information for the month of June. So amounting excluding taxes. So services provided by way of labor contracts. Labor contracts for repairing a residential యూనిట్ అదర్వైజ్ దెన్ హ్యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాపిటల్, ఇది ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది జిఎస్టీలోకి, ఇది జిఎస్టీలోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఫీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. ఏం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావు? కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ట్రైనింగ్ అకాడమీ రన్ బై వివిధ్ ఎంటర్ప్రైజెస్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇట్ ఈస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్, సో ఇట్ విల్ బి చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్. నెక్స్ట్, 4 buses ఈచ్ విత్ సీటింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 72 passengers given on hire to స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండర్టేకింగ్. స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండర్టేకింగ్కి ఇచ్చినారు, అది 12 passengers కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది. సో ఈ 6 lakhs అనేది ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్, రెంట్ పే టు లోకల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఫర్ ప్రెమిసెస్ టేకెన్ ఆన్ రెంట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ. రెంట్ పే చేస్తున్నాము టు లోకల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి. ఏవైతే మనం రెంట్ పే చేస్తామో రెంట్ ఈ చార్జబుల్ అండర్ రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం. సో రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంలో మనం పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్, గూడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ జీటీఏ ట్యాక్స్ ఈస్ పేయబుల్ అన్ సచ్ సర్వీసెస్. సో జీటీఏ 12% పే చేస్తుంటే మనం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో పైన 2,50,000 taxable under reverse charge mechanism, 6 lakhs is not chargeable tax, 5,40,000 is chargeable to tax, 13 lakhs is chargeable to tax. 13 lakhs. Next, compute the gross GST liability if Vivid Private Limited for the month of June, assuming that the above amounts are exclusive of GST and rate of GST wherever applicable rate is 18% unless otherwise mentioned, if any mentioned. So all will be taxable at the rate of 18%. So answer will be seen as 18th. 11th question. What is there in 11th question? Answer that is services. First, computation of gross GST liability of Vivid Private Limited. So services provided by way of labor contract for repairing a single residential unit otherwise than part of residential complex is taxable if we are providing for residential units for construction or erection or commissioning or installing of original work pertaining to single residential unit otherwise than part of residential work are exempted. So here the repairing services is taxable, but if the construction or erection or commissioning or installation works we provided to single residential unit, then it will be exempted. Here repairing services is not exempted. Next, fee received from students of competitive exam training academy, it is taxable. Fee received from student of competitive exam training academy is taxable as it is not an educational institution. Since competitive exam training does not lead to grant of recognized qualification, it is not a recognized qualification. Buses each with seating capacity of 72 passengers given on hire to state transport undertakings, this is not taxable, it is exempted because services by way of giving an hire to state transport undertakings, when we are giving to state transport undertakings, that is motor vehicle to carry more than 12 passengers are exempted from GST. You must to give the services to state transport undertakings.
and capacity will be more than 12 passengers, then it will not be taxable. And reverse charge mechanism, rent paid to local municipal corporation, rent will be covered under reverse charge mechanism, so it will be charged GST at the rate of reverse charge whatever percentage they provided. Next, of renting of immovable property services supplied by local authority to registered person. Next, GTA services, whenever the GTA is paying at the rate of 12%, we will utilize that ITC and we will not pay any GST. GTA, since the GST is paying at the rate of 12%, tax is payable under forward charge by GTA only and not by Vivid Private Limited. Next question, 12th question. What is there in 12th question? 12, come on. 12, it is last, I think so. Chanakya Academy, what is giving? Chanakya Academy. Okay, Chanakya Academy is registered under GST in the state of Uttar Pradesh. The academy runs the following educational institutions. So following educational institutions ni అది రన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని రన్ చేస్తుంది, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ని రన్ చేసుకుంటూ కొన్ని సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అవి ట్యాక్సబుల్ అవుతావా ట్యాక్సబుల్ కావా అనేది మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏం సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఏ వాటిని రన్ చేస్తుంది? కేశవ ఇన్స్టిట్యూషన్ని రన్ చేస్తుంది. ఇదే ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇన్ విచ్ గజియాబాద్లో ఉంది. కిట్ ఆల్సో రన్స్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో ఈ కాలేజ్ అనేది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవరైతే డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా లెర్నింగ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎగ్జామ్స్ ఫర్ సచ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ ఇన్ సెలెక్ట్ సిటీస్ అట్ సెంటర్స్ అపాయింటెడ్ బై ద కిట్. So all the engineering course including the distance learning postgraduate engineering programs run by KIT are recognized by law. So ఈ కిట్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుందో సర్వీసెస్, ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ రికగ్నైజ్డ్ బై లా. నెక్స్ట్, లిటిల్ మిలీనియం ఏ ప్రీ స్కూల్ ఇన్ లక్నో, ఒకటి ప్రీ స్కూల్ ఇన్ లక్నోలో ఉంది. నెక్స్ట్, బ్రైట్ మైండ్స్ ఏ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ కాన్పూర్. ద ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొవైడ్స్ కోచింగ్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ selection IBPS probationary exam services. It is not recognized, so whatever services provided for this, it will be taxable. Next, spring model a higher secondary education affiliated to CBSE model. There may be some exemptions. The academy provides that following details relating to the expenses incurred by the various institutions run by it during the period April to September. So for the 6 months they are provided some services. Do you need to provide exemption which will exempted or which will taxable? We will provide. So first, provide printing services for printing the question papers and content are provided by the institution. Whatever the services KIT is providing, that is KIT is recognized by qualifications is recognized by law. So 2,40,000 is exempted services. Next, little medium no services. Bright mind 1,50,000, it will be not a recognized institution. It is not providing any certificate and any recognized law certificate, so it will be taxable. 1,50,000 is taxable. Next, spring model is preschool higher education school, it will be exempted. Papers procured from printing the question papers. So papers ni procured చేసినారు, it is a goods. So 4,30,000 for printing the question papers, 4,30,000, it is 12%. It is not get any exemptions. Next, 2,58,000, it is also not get any exemptions. Next, 3,44,000, it is also not get any exemptions. ఇవైతే సెలెక్టివ్ సర్వీసెస్ టు ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్కి ప్రొవైడ్ చేస్తే, అండ్ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి గూడ్స్ తెచ్చుకుంటే రాదు, ఎడ్యుకేషన్ సర్వీస్ ఏమన్నా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎగ్జామ్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, హానరోరియం టు పేపర్ సెట్టర్స్ అండ్ ఎగ్జామినర్స్, ఎవరికైతే హానరోరియం పేమెంట్ చేస్తుందో అది ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది, ఏది కిట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు. నెక్స్ట్, రెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ టేకెన్ ఆన్ రెంట్ లైక్ స్కూల్స్ ఎసెట్రా ఫర్ కండక్టింగ్ ద ఎగ్జామ్స్. కిట్ స్కూల్కి సంబంధించి అయితే
సారీ ఈ 8 lakhs సంబంధించి కదా, రెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్కి, ఎగ్జామ్ సర్వీసెస్కి అయితే ఈ కిట్కి వాళ్ళకైతే ఎగ్జామ్టెడ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈ 3 ఎవరున్నారు, బ్రైట్ మైండ్స్, వీళ్ళు నాట్ రికగ్నైజ్డ్ కాబట్టి వీళ్ళకి ట్యాక్సబిలిటీకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫర్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ జర్నల్స్, ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషనల్ జర్నల్స్ వచ్చేసి కిట్ వాళ్ళకైతే ఎగ్జామ్టెడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కిట్ వాళ్ళ తర్వాత లిటిల్ మీడియం, అది ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తుంది. వీళ్ళకేమంత ఆన్లైన్ పీరియడిక్ చిల్డ్రన్స్ వాళ్ళకి ఏమంతా ఉండదు ఎక్స్పెరిమెంటల్ లర్నింగ్స్కి. నెక్స్ట్ 22 lakhs ఎవరిది, ఇది బిలియన్ వాళ్ళది కదా, అది కూడా ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మోడల్కి అది కూడా ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ హైయర్ చార్జెస్ ఫర్ బిజినెస్ యూజ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీస్ ఫ్రమ్ ద రెసిడెంట్ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్. సో రెసిడెంట్ నుంచి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే ఎగ్జామ్ట్ అవుతుందా, ఎగ్జామ్ట్ కదా అంటే హైయర్ చార్జెస్ ఫర్ బస్ యూజ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ అండ్ బర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీస్ ఫర్ ద రెసిడెంట్ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ బ్యాక్. కిట్ స్కూల్ వాళ్ళది ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ కిట్ స్కూల్ వాళ్ళ తర్వాత ఎవరు, లిటిల్ మీడియం, ఇది పిల్లలకి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు ఉన్నప్పుడు కదా ఎగ్జామ్టెడ్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎవరైతే నాట్ రికగ్నైజ్డ్ సర్వీసెస్ కాబట్టి ఇది ఇది ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తుంది. 1,30,000 ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తుంది. 7,50,000 అది ఎగ్జామ్టెడ్ అవుతుంది, ఎవరి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకి కాబట్టి. నెక్స్ట్ క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ ఫర్ రన్నింగ్ ద క్యాంటీన్ ఇన్ క్యాంపస్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ ఫర్ కిట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఏ సమ్ ఆఫ్ 60,000 ఫర్ క్యాటరింగ్ అట్ స్టూడెంట్స్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ బ్యాంకెట్ హాల్ అవుట్ సైడ్ ద క్యాంపస్. సో 3,20,000 వాట్ ఎవర్ సర్వీసెస్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్. నెక్స్ట్ 2,60,000 ఏదైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో స్కూల్ వాళ్ళు కాబట్టి ఇది ఎగ్జామ్టెడ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వీళ్ళు వచ్చేసి నాట్ రికగ్నైజ్డ్ లా వాళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళకి ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తుంది. లాస్ట్ వాళ్ళు రికగ్నైజ్డ్ ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు కాబట్టి క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ అది కూడా ఎగ్జామ్టెడ్ వస్తుంది. సో లాస్ట్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్టెడ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్, హౌస్ కీపింగ్ సర్వీసెస్. సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ అండ్ హౌస్ కీపింగ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ స్కూల్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది, రిమైనింగ్ వాళ్ళకి అందరికీ ట్యాక్సబిలిటీలోకి వస్తుంది. ఈ ప్రింట్ ఏ స్కూలీలు లిటిల్ మీడియం వాళ్ళకు ఒకటి ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది, రిమైనింగ్ ఆల్ ట్యాక్సబుల్. సో నెక్స్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద అబౌట్ డీటెయిల్స్ డిటర్మైన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ GST పేయబుల్ ఇఫ్ ఎనీ, ignoring the ITC provisions on goods or services received during the April to September by various educational institutions run by Chanakya Academy. All other amounts given above are exclusions of tax wherever applicable. So wherever applicable, goods की 12% పడుతుంది, క్యాటరింగ్కి 5% పడుతుంది, అండ్ రిమైనింగ్ వాటికి సర్వీసెస్కి 18% పడుతుంది. గూడ్స్కి మనకి సర్వీస్ ఎక్కడ వచ్చింది, క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్లో మనకి సర్వీస్ వచ్చింది. అండ్ గూడ్స్ అంటే ఏవి పేపర్స్, ఏవో క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకున్నాము, ప్రింటింగ్ పేపర్స్కి అని చెప్పినా చూడండి, ప్రింటింగ్ పేపర్స్ని సేల్ చేస్తున్నాయి, అక్కడ మనకి 12% వస్తుంది, దట్ ఈస్ గూడ్స్కి రిలేటెడ్. రిమైనింగ్ అంతా 18% వస్తుంది. సో ఆన్సర్ విల్ బి టేకెన్ 12th question answer. So first the provisions will be tell that exemption notification exempt select services provided to an educational institution. Whenever the services provided to an education services is exempted under GST. Here education institution means what is the education institution? Education institution means institution providing services. It must provide services by way of preschool education and education up to higher secondary or equivalent. First is preschool education and education up to and secondary school or equivalent. Next, education as part of curriculum for obtaining qualification recognized by any law for the time being in force. Next, education as part of an approved vocation education కోర్సు. ఇట్లా 3 సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ట్ చేస్తుంది. ఒకటి ప్రీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్, ఎడ్యుకేషన్ అప్ టు హైయర్ సెకండరీకి. నెక్స్ట్ పర్పస్ ఫర్ పార్ట్ ఆఫ్ కరికులం రికగ్నైజ్డ్ బై లా. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అప్రూవ్డ్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ కోర్సు. నెక్స్ట్ the select services which are exempted when provided to an education institution or whatever services is exempted for this above cases means transportation of students, faculty and staff. If they transporting the students, faculty and staff, it will be exempted to an education. Catering including any midday meals schemes sponsored by the central government, state government, union territories. If they are providing the catering services, they are also exempted. Next, security or cleaning or housekeeping services performed in such educational institution, it will also exempted.
Next, services relating to admissions to or conduct of exemptions by such institutions. Admissions or conducting exemptions are if they collected for fees, that admission fee or conducting the exam fee, it is also exempted from GST. Next, supply of online educational journals or periodicals are also exempted. So, however, services mentioned in point 1, 3, 1, 2 and 3. What is there in 1, 2, 3? That is transportation of students, faculty and staff, and catering services and security or cleaning or housekeeping services provided in such educational institutions are exempted only when the same are provided to an education institution providing services by way of preschool education and education up to an higher secondary or equivalent. For this person it will be exempted. Next, also the supplies on online educational journals or periodicals are not exempted from GST when provided to that preschools and education institutions vocational education courses are not exempted when what that services related to online education journals or periodicals is not exempted in the hands of preschool education or educations up to higher secondary schools or education as part of approved vocational education. So they do not require online education and online journals, online periodicals for preschools education or education higher secondary schools. Next, further services by way of giving on hire motor vehicle for transport of students, faculty. They are providing here, they are giving an hire motor vehicle for transporting of students, faculty or staff to a person providing services of transportation to students, faculty, staff to an educational institution providing services by way of preschool education up to higher education equivalent is exempted. So services, whatever the services giving higher motor vehicle for their students, faculty, staff for preschool and education higher educations will be exempted. Next, in the given case, all the engineering courses including the distance learning postgraduate engineering programs run by KIT are recognized by law. So the All India Council of Technical Education. Therefore, since KIT imparts education as part of curriculum for obtaining a qualification recognized by Indian law, the same is an educational institution in terms of exemption notification. Next, similarly, Little Millennium and Spring Model being a preschools and higher secondary schools respectively are also education institutions in terms of exemption notifications. However, in the light of given bright minds, that is which is giving the coaching center training candidates to secure a banking job is not an educational institution in terms of education exemption notification. Hence, none of the selective services will be exempted when provided to bright minds. In light of the foregoing provisions, the amount of GST payable on goods and services received by these education institutions during April to month is calculated as under. So, KIT, Little Millennium, Brightman, Spring Models, printing services to printing the question papers and content are provided by the institutions. So, Little KIT will be exempted, Brightmans will be taxable, Spring Minds will be exempted. Spring Mind will be exempted. Services provided to education institutions in relation to conduct of exemptions. Papers and content are provided by institutions. So KIT will be exempted. Who is required? Where is required for printing services? Question papers, but not for schools. Next, papers procured for printing the question paper. Supply of selective services to education institutions is exempted. Only some selective services is exempted, and not supply of goods. Only services is taken here. Goods is not taken to educational institution. So whatever goods here, papers will be goods. So all cases it will be taxable at the rate of 12%, which is provided under GST. Next, honorarium to paper setter and examiners not on the roll of educational institutions. So it will be exempted for KIT. Services provided to educational institutions in relation to conduct of exemptions. Exemptions may conduct. So
it is required for students, kid students, so it will be exempted. Next, rent for exam center taken on rent like schools etc for conducting the examinations. In case of in the hands of kit exempt service for that one brightmans will be taxable at the rate of 18%. Next, subscription for online journals, educational institutions, that is Little Millennium has taken the subscription from online periodicals on children development and experimental learnings. It is exempted in the hands of kit, remaining all will be taxable. So children is not required up to preschool, and higher education is not exempted online educational journals. Next, higher charges for business, higher charges for buses used to transport students and faculty from their residence to the institutions and back. For it will be exempted for preschools and secondary higher education schools, but not for remaining cases. That is, kit will be taxable at the rate of 18% and brightmans will be taxable at the rate of 18%. Next, catering services for running a canteen in the campus for students. It will be also taxable in the hands of kit and grand minds. Next, two preschools will be exempted. Next, security and housekeeping services for the institution, security and housekeeping services to preschools and higher secondary schools for the students event organized in the banquet hall will be taxable, as only the security and keeping services provided within the premises of preschool and higher educational schools will be exempted. Within the premises, if they provided, it will be exempted. Within the premises will be provided, then it will be exempted. But in our question, what the services were provided at banquet hall outside the campus, so it will be taxable. It is not inside the meeting. Next, only preschools will be exempted, remaining cases will be taxable. Next, what is their total GST payable on goods and services received?